Okay, so I think we will start. Muito bem, então iremos começar. There's going to be three translation. So let's see how we can sort of coordinate this. Teremos tradução para 3 idiomas, então veremos como a gente consegue coordenar isso. First of all, I'd like to express my joy for connecting like this. Primeiro de tudo, eu gostaria de expressar a minha alegria em poder se conectar com vocês dessa maneira. I'm still getting used to talking to my own laptop. Eu ainda estou me acostumando a ficar falando com meu próprio laptop. It has been very challenging time, but I think a lot of people have also make use of this opportunity to, I don't know, to reflect upon themselves. Tem sido momentos muito desafiadores. We are going to, I chose this title, You Are Your Own Master, which is actually a classic Buddhist, classic statement from the Buddha himself. It might, for some of you new ones, it might sound like I made this up, but actually that's not true. This is actually in the Buddhist teachings quite a number of time actually, and it's an important one. But I think we will also be doing questions and answers. So please send us your questions. I will try to answer them. Are the translator okay? Is my pace too fast, too slow? Oh, okay, good. Now, Buddha Dharma, for many reasons, somehow it ended up becoming categorized as a religion. It's
in certain ways, it's understandable because coming from India to begin with, and it has a lot of sort of Indian nuances, symbols and rituals, and then of course after that when it go to like China, Japan, etc., then it had all these their cultural input, so to speak. So down the line, I guess, after 2,500 years, somewhat understandable that people now see Buddhism as some sort of ancient religion. Então, em resumo, após 2.500 anos, é como que compreensível que agora as pessoas veem o budismo como uma religião antiga. Especially when you see iconography, and probably you see like behind me, all this stuff. Especialmente for se você those who vê, are very new, it might even look like some voodoo stuff. especialmente por causa das iconografias, ou por exemplo essas imagens atrás de mim, para quem é novato, parece meio que uma coisa de voodoo. But Buddhism is basically it's a path, it's a way. Mas o budismo basicamente é um caminho, é uma forma. It has full of theory and then technique. Ele está cheio de teoria e também técnica. And it's really fundamentally the theory and the techniques are all to study life. That's what it is. E fundamentalmente, a teoria e a técnica, todas as teorias e técnicas, elas servem para estudar a vida. É disso que se trata. And it has been tested for 2,500 years by lots and lots of people, like very literate, very, intellectual, all the way to, like, blindly devoted kind of people. E ele foi testado ao longo de 2.500 anos por todo tipo de pessoas, desde as pessoas mais literadas, escoladas, muito intelectuais, até as pessoas que têm uma fé meio que cega, um tipo de fé cega. And even technologically, it has played some important role. For instance, printing press, printing, which is supposedly first ever printing material was done in China, and the first ever thing that got printed was supposedly Vajracchedika Sutra, what we now call Diamond Sutra. E, na verdade, até para aspectos de tecnologia também é muito importante. Teve um papel importante. Por exemplo, para a mídia impressa. A primeira impressão feita aconteceu na China, que foi um texto de Vajracchedika que hoje nós chamamos do Sutra do Diamante. But more importantly, Buddhism has the experience, so to speak, experience of 2,500 years of experience of looking inward, which is kind of important. Mas mais importante do que isso é que o budismo tem a questão da experiência, 2.500 anos de experiência olhando para dentro. E isso é muito importante. Well, the culture of contemplation,
inner sort of inward analysis. That's basically that's actually the big part of Buddhism, and that's important. Toda essa cultura de contemplação, de olhar para dentro, essa análise interna, isso é muito importante no budismo. Among these methods, especially contemplating and systematic analysis on what we now call mind, that is very important. E todos esses métodos de contemplação e de análise sistemática disso que nós chamamos de mente é extremamente importante. Actually, not just Buddhism, in China, Taoism, and in India, there's the Sankhyas and Jain, and there were a lot of people 2,000, 3,000 years ago, they were looking inside, looking inside. E, na verdade, isso não é apenas algo do budismo. Na verdade, na China também, na Índia, jainismo, várias religiões de 2, 3 mil anos também olhavam para dentro. I tease my Western friends sometimes by saying that I don't know when actually the mind study actually began in the West. I believe maybe only around the 18th century, really. Eu provoco muito os meus amigos ocidentais, porque eu digo que eu não sei muito quando que no Ocidente os estudos da mente de fato começaram. Talvez só lá pelo ano de 1800, mais ou menos. I'm talking about really comprehensive study, really pages after pages of books written and hours of discussions and schools being created. E, na verdade, eu estou falando de um estudo de compreensão profundo. Então, páginas e páginas de livros escritos, horas e horas de discussão, escolas criadas para isso. I mean, if you're thinking about like a Nalanda University, that's one of the oldest university, and the biggest subject in there was study of mind. Se você pensar a Universidade de Nalanda, por exemplo, é a universidade mais antiga que existe, e o tópico principal ali era o estudo da mente. Well, to begin our gathering today here, let's ask this question: why should we even study life or mind? Então, para começar a nossa reunião aqui hoje, a gente deve se questionar: por que eu deveria estudar a vida ou a mente? Broadly, you can say because as a sentient being, not just a human being, as a sentient being, you are looking for some sort of a satisfaction and all the way to happiness. And I guess that's why, because the life is like the vessel for that. Então, eu acho que, de uma maneira muito ampla, dizendo que enquanto ser senciente, não apenas os seres humanos, mas os seres sencientes buscam a satisfação, buscam um caminho para a felicidade. Então, eu acho que é isso, porque a vida é um veículo para isso. Almost every month, I get this question: what is the purpose of life? Sabe, quase todos os meses, na verdade, eu recebo essa pergunta: qual o propósito da vida? I'm very suspicious with this question. E eu sou muito suspeito em relação a essa pergunta. This seems very, very Abrahamic question to me. As a Buddhist, I'm very suspicious of this question.
E enquanto budista, eu suspeito muito dessa pergunta porque ela parece muito abraâmica para mim. Algo vindo de Abraão, enquanto budista. You can even ask, is the purpose of life to be happy? Você pode até se questionar, o propósito da vida é ser feliz? Yeah, of course. If you ask me this in the street, I have no choice but to say yes, of course. What do I say? E claro, se você me perguntar isso na rua, por exemplo, se perguntar o propósito da vida é ser feliz, eu vou responder, claro, que escolha eu tenho, além de falar que claro. But you see, the thing is, what do we mean by life? What do we mean by purpose? And what do we mean by happiness? Mas, na verdade, o que a gente quer dizer com vida, com propósito, com felicidade? These words, this life, purpose, happiness, these are all such a vague words. It doesn't mean much, actually. Essas palavras, vida, propósito, felicidade, são muito vagas. Na verdade, elas não têm muito significado. Strictly speaking, I would say the purpose of life in Buddhism is to study life, as I was saying earlier. Então, de uma maneira muito direta, na verdade, falando do budismo, o propósito da vida para o budista é estudar a própria vida. And to study purpose and to study happiness. E estudar o propósito e a felicidade. Of course, some of you here probably knew. You might think, so you Buddhists, aren't you looking for happiness? Aren't you looking for satisfaction? Of course, broadly, I will say, yes, of course, we are looking for satisfaction. E talvez alguns de vocês aqui sejam novos e você pode se questionar, então vocês budistas não estão buscando a felicidade ou a satisfação? E eu diria, sim, claro, estamos buscando a felicidade e a satisfação. I'm stressing this because sometimes Buddhist or Buddhism is looked as those sort of the harbinger of bad news, who talks about suffering and renunciation and who kind of don't want to have a fun, but that's not true at all. E eu estou colocando ênfase aqui nisso, porque muitas vezes os budistas são vistos como aqueles que trazem as péssimas notícias, né? Que a gente fala sempre do sofrimento, da renúncia. Quer dizer que vocês não se divertem? E não é isso. I guess there's a reason for that, because many times we sort of depict these things as many times you see this, like people in the cave meditating, milarepa, only nettle soup. So we glorify those things. So we thought, oh my God, Buddhists, they have to do that, E eu acho que, na verdade, existe uma razão para isso, porque muitas vezes a gente mostra esse tipo de coisa, né? Aquelas imagens de meditadores na caverna, o milarepa, com aquela sopa de restos, a gente glorifica isso e acha, isso sim é muito importante no budismo. Yeah, there's this idea that all Buddhists has to be ascetic, which is really not true. Existe essa ideia de que todo budista tem que ser um asceta. Isso realmente não é verdade. Ascetic life, simple life is, for those who think that is their purpose. That is their satisfaction. There are a lot of people who get satisfaction by being, staying in simple life. Então, essa vida asceta, essa vida simples,
ela serve sim para quem acha que vai obter satisfação disso. E muitas pessoas se satisfazem com uma vida simples. There are sutras where Buddha actually sort of refused to give, refused to ordain somebody who wants to become a monk. He told them, oh, you should remain as a merchant. Existem sutras em que Buda ele recusa ordenar uma pessoa que quer se tornar um monge. E o Buda diz, não, você deve manter um mercador. So, of course, Buddhism is not at all against happiness, satisfaction. Então, claro, o budismo ele não é contra a felicidade ou a satisfação. But let us define. How do we define happiness? Então, vamos definir. Como definir felicidade? Very broadly, and I underline this phrase, broadly. You have to highlight this word. Very broadly speaking, this is how Shantideva defined happiness and unhappiness. Então, de uma maneira muito ampla aqui, e o Rinpoche pede para a gente expressar aqui essa palavra ampla, a maneira que Shantideva define a felicidade ou a não felicidade. When you are independent, when something is independent, then that is happiness. Quando você ou algo é independente, isso é felicidade. When your situation had to be relied upon something else or someone else, then not happiness. Quando a sua situação depende de algo ou de alguém, isso não é felicidade. Yeah. So in Tibetan we use the word rangwang, rangwang. Rang means self, wang means sort of power, independent. Em tibetano, nós temos a palavra rangwang. Rang significa o eu e o wang significa poder independente. So here we use the word also maybe master. If you are your own master, then yeah, you are probably okay, you are happy. Aqui a gente usa a palavra mestre. Então, se você for o seu próprio mestre, então você está bem. Talvez você esteja feliz. You are your own commander in chief. Você é o seu próprio comandante ali que está guiando. You have the total liberty you have a total liberty of yourself. Você tem liberdade completa de você mesmo. And you have I don't know, just to add more definition, you have a total self-control, then satisfaction. E talvez, para fazer outras definições aqui, talvez que você tenha autocontrole, você controla, isso é satisfação. And there are a lot of there are many other statements that Buddha made, like that you are your own master, and then also that even I, meaning Buddha himself, cannot lift you from your pain. E existem muitas outras frases ditas pelo Buda, que, por exemplo, que você é seu próprio mestre, ou também que eu mesmo, o Buda, não consigo te aliviar da sua própria, te livrar da sua própria dor. In other words, millions of Buddhists, their happiness is not dependent on Buddha. Em
Em outras palavras, para milhões de budistas, a felicidade deles não depende de Buda. If millions of Buddhists' happiness is dependent on the Buddha, we are in trouble. He's left, gone. Se a felicidade de milhões de budistas dependesse do Buda, a gente estaria em problema, porque ele saiu, ele não existe mais, ele não está aqui. So, thus, this statement, you are your own master, who else can be your master? Então, essa frase de Buda que o Rinpoche falou em tibetano, que você é seu próprio mestre, quem mais, além de você, pode ser o seu mestre? But this statement is vast and deep. Mas essa frase ela é muito vasta e muito profunda. This is a study that is found in all the 84,000 different teachings, volumes after volumes. Esse é um estudo que se encontra nos 84 mil ensinamentos, volumes diversos de ensinamentos. How you are your own master and how you should acquire that. Como você pode ser o seu próprio mestre e como obter isso? And by the way, just it's a little bit of a sidetrack, but we human beings also, we want to be our boss. We know this, right? We all want to be our own boss. That's what we think. E a propósito, saindo um pouquinho aqui, mas na verdade nós, seres humanos, nós queremos ser o nosso próprio chefe. A gente sabe disso, que a gente quer ser o nosso próprio chefe. Everybody wants to be manager. How many books are written for management? Todos querem ser gerentes. Quantos livros a gente já não leu sobre ser um bom gerente, sobre ser gerente? How many books are written for leadership? Everybody wants to be a leader. Quantos livros não foram escritos sobre liderança? Todos querem ser um líder. I don't think there's even a single book how to be sort of the other side, being managed or being not the leader, being led. That's a really important book somebody should write. Eu acho que, na verdade, não existe nenhum livro que te ensine em como ser gerenciado ou como não ser um líder. E eu acho que são livros muito importantes a serem escritos. Yeah. But anyway, we love controlling others. That's just, we love. Mas, de qualquer maneira, nós amamos controlar os outros. Nós simplesmente amamos. Parents wants to be the boss of the children. Os pais querem ser os chefes dos filhos. Children also wants to be the boss of the parents in a very different way. Os filhos também querem ser os donos, os chefes dos pais de uma maneira meio diferente. Then, of course, we want to control our enemy. Enemy wants to control us. E claro, nós queremos controlar os inimigos e os inimigos querem nos controlar. But even worse is we want to control our friend. That's really bad. Mas pior ainda, a gente quer controlar o nosso próprio amigo. Isso é muito ruim. And the friends also want to control us. That's what friends are for. Control each other. E os amigos querem nos controlar. Pior ainda, mas é para isso que servem os amigos, certo? Para nos controlar. But as I said earlier, even in Buddhism, broadly speaking, we, the path of Buddha, part of the Buddha Dharma is how to be in control, how to be the commander in chief, so to speak.
Mas, como eu falei anteriormente, né, até no budismo, na verdade, de uma maneira muito ampla, dizendo o caminho do budismo, do Buda Dharma, é como você pode estar em controle, como você pode ser o chefe aí, estar em controle da sua própria mente. As many of you know, when we talk about control, like control in Buddhism, and when we talk manage, control, lead in Buddhism, we are talking different from the normal control and leadership and management. Mas muitos de vocês sabem aqui que quando a gente usa essas palavras controle, gestão no budismo, é um significado bem diferente de gerenciar, liderar, que é usado de uma maneira mais comum. No budismo tem um outro significado. We are talking about basically controlling your own mind, commanding your own mind. Nós estamos basicamente falando de controlar a nossa própria mente, de comandar a sua própria mente. Leading your own mind, managing your own mind. Liderar a sua própria mente, gerenciar a sua própria mente. Yeah, this is actually, sometimes this is how the Buddhists summarize things. If you ask, what is Buddhism? Then this is how we summarize. Don't do bad things, do good things, but tame your mind or, control your mind. E, na verdade, é dessa maneira que Buda resumiu, ou que a gente resume, na verdade, quando perguntam o que é o budismo, o que diz o budismo. Ele diz para não fazer coisas ruins, fazer coisas boas e domar a nossa própria mente, controlar a nossa mente. Because if you can control your mind, just like Shantadeva said, if you wear soft leather shoes, then no matter where you walk, you will only experience softness. Likewise, if you control your mind, then, everything is controlled. Porque se você puder controlar a sua própria mente, acontece isso que Shantideva disse. Você utiliza sapatos de couro macio, onde você pisar vai ser macio. Então, se você consegue controlar a sua mente, você também tem essa experiência. But, most of us, we have no plan to control ourselves. Mas a maior parte de nós, a gente não está nos nossos planos nos controlar. We only want to control others, not just human beings. Weather, I don't know, market, car, I don't know, your laptop, just everything. Garden, kitchen, laundry, everything. Mas, na verdade, nós queremos controlar os outros, e não apenas outros seres humanos. A gente quer controlar tudo, o tempo, o mercado, os carros, os computadores, o jardim, a cozinha, a lavanderia, tudo. So, this is why I said, all of us are kind of a control freak. Por isso que eu digo que todos nós somos meio que loucos por controle. And I think in English, the word freak means there's an element of deformation, deformed, right? Eu acho que no inglês a palavra freak, que é doido, tem alguma coisa a ver com algo deformado, certo? Yeah, so, so this zest, our sort of this passion to control others really has the element of, that freakish sort of, deformed stuff going on. E essa nossa paixão por controlar os outros, ela tem um pouco esse elemento de loucura, né? Um pouco deformado. Before I came to here, I Wikipedia the word control freak. Antes de eu entrar aqui, eu fui buscar na Wikipédia a palavra louco por controle. Maluco por controle. And there's one definition that control freak has something to do with a personality disorder. E uma das
definições que diz que a pessoa maluca por controle tem a ver com um transtorno de personalidade. So, yes, in the process of becoming a control freak, all of us, we develop personality disorder. Então, sim, todos nós, nesse processo de nos tornarmos esses controladores, todos nós desenvolvemos um distúrbio de Now, personalidade. Why we have become like this? E por que nós estamos assim? O que aconteceu? Why are we obsessed in controlling things? Why we want to fix things? Why we want to control things? Por que nós estamos obcecados em controlar as coisas? Por que queremos corrigir as coisas? Basically, fundamentally, this is what the Buddha said. Fundamentally, because you have no real picture of life. Basicamente, de uma maneira muito fundamental, que foi o que o Buda falou, é porque você não entende de verdade a vida. Você não entende. There's a really beautiful Tibetan word called Suljin Mahimba Yila Je, which means basically always having the wrong view, wrong ideas. Basically delusional, I guess. Existe uma palavra muito bonita em tibetano que o Rinpoche disse, que na verdade tem a ver com visão errônea. Na verdade, todos nós estamos deludidos, temos visões errôneas. We look at something that is really not really 100% satisfying, but we think it's happiness. A gente olha para algo que não é de fato 100% satisfatório, mas a gente acha que aquilo é felicidade. Sooner or later, it brings us disappointment. E mais cedo ou mais tarde isso nos traz desapontamento. We are always looking at things that are momentary, but then we imagine it's the continuity forever, like that kind of thing. Nós sempre estamos olhando para coisas que são momentâneas, mas a gente acha que aquilo vai ser contínuo, que vai durar para sempre. We are always looking at things that are parts, but we never see them as parts, but we see them as a whole unit. Nós olhamos para coisas que são partes, na verdade, mas a gente não vê que elas são partes. A gente acha que elas são algo inteiro, uma unidade. When do you ever remember? When you see your friend, do you ever remember one time you see your friend only in terms of their, I don't know, nails or I don't know, hair, hair in their nose? Quando você se lembra ao ver o seu amigo, por exemplo, que você só está vendo uma parte dele, por exemplo, você vê a unha dele ou o pelo dentro do nariz dele. Their 10 fingers, like that. And then also not only them, ourselves. Os 10 dedos deles, por exemplo, e nem apenas só o seu amigo, nós também. We look at ourselves, as some sort of a whole unit, some sort of a whole thing, like even, we don't think in terms of toes and, nostrils and stuff like that. Nós olhamos para nós como se fôssemos um todo, uma unidade. A gente não pensa que nós somos feitos de partes, como dedos, por exemplo, partes. We don't think ourselves in terms of momentary, collection of lot of momentary. Nós não pensamos acerca de nós mesmos como sendo, na verdade, uma coleção de momentos. And also, a very important one, we always are looking at some sort of apparition, some sort of a projection, some sort of appearance, but always end up thinking that's real. E
mais importante, também importante, que nós sempre estamos olhando para projeções que nós fazemos, aparências, e nós achamos que isso é algo real. So right from the beginning, we have a wrong view. Então, lá já de princípio, a gente já tem uma visão errônea. A mistaken view, delusional view, I guess. Uma visão errada, uma visão deludida. You know, just as how we think mirage is a water or a scarecrow is a human. Então, é assim como a gente pensa, por exemplo, que uma miragem é água. But not only we have this kind of a wrong view or mistaken view, we get habituated with these mistaken views. E não nós temos apenas essas visões errôneas, mas nós nos habituamos com essas visões errôneas que temos. You know those crows in the paddy field? Day after day they come, and when the scarecrow moves a little bit, they are still scared. By now they should learn, that's nothing. You know, that's just a scarecrow, but they don't go like this. Então, você sabe aquele espantalho que fica nos campos, por exemplo? Várias vezes os pássaros estão se aproximando e eles não entendem que aquilo é um espantalho. Eles acham que é uma pessoa e eles continuam sentindo medo. And just like the bees inside let's say a glass jar or a glass window, like hours and hours of trying to get the other side. By now they should learn, you know, it's not going to work, but they don't. They just want to do this. Ou como uma abelha, por exemplo, que fica tentando passar por uma janela de vidro o tempo todo. Ela fica tentando, não consegue, mas ela não aprende. Ela continua achando que ela vai conseguir passar. So this is how we ruin ourselves with the hope and fear. É assim que nós destruímos a nós mesmos com o medo e a esperança. Not just the hope and fear, but the habit of the hope and fear. E não apenas o medo e a esperança, mas o hábito do medo e a esperança. You can contemplate almost everything what we do just like those crows and those bees. Vocês podem contemplar, na verdade, quase tudo o que fazemos, a gente faz como essas abelhas e esses pássaros. By now, we should really learn something, right? Okay, this is not going to work. But, you know, most of the time we don't. Nesse momento, a gente já deveria ter aprendido que, bom, isso aí não vai funcionar, mas na maior parte das vezes a gente não aprende. And by the way, this is also how we lose our basic fundamental kindness, because we are too busy. E, a propósito, é assim que nós perdemos a nossa bondade básica, porque normalmente a gente está muito ocupado. So we don't really think about others, you know, no sympathy, no empathy. A gente não pensa acerca dos outros, a gente não tem empatia nem simpatia pelos outros. No wish to benefit others, basically. A gente não desenvolve o desejo de beneficiar os outros. So basically what I'm saying is when we become control freak, we end up also undermining the others. You know, this is the same thing, right? Undermining others. E basicamente o que eu quero dizer aqui é que quando a gente fica louco, maluco por controle, a gente acaba diminuindo os outros. É isso que a gente faz. Na verdade, isso é diminuir o outro. So then we become narcissist. Aí nos tornamos narcisistas. So then we think that freedom, liberty, individual rights, these are some sort of entitlement.
E aí a gente começa a achar que a liberdade, né, os direitos individuais, eles são os nossos direitos. And in the process, we lose our bird's eye view on life. E nesse processo, a gente acaba perdendo esses olhos mais amplos sobre a vida, esses olhos de pássaro We sobre a only vida. look at our life from one angle and we are stuck with it. A gente vê apenas a vida por um único ângulo e a gente fica preso nesse ângulo. And then how can we become visionary in this case? E como nos tornarmos visionários nesses casos? You know, you want to be a manager, you want to be a leader, you need a vision. Sabe, você quer ser um gerente, um líder, você precisa de uma visão para isso. If you don't have a fundamental truth in your head, how can we become a visionary? Se você não tem a verdade fundamental na sua cabeça, como se tornar um visionário? So, for this reason, we should really sort of learn to be one's own master. E por essa razão, então, a gente precisa aprender a ser o nosso próprio mestre. Okay, let's take a toilet break. Muito bem, vamos fazer um intervalo para o xixi. $10 minutes, maybe 15 minutes, 15 minutes. 10 minutos, não, 15 minutos. Vamos fazer um intervalo agora de 15 minutos, voltando às 3 aqui no Brasil. So, now, how do we be our own master? Então agora, como nós podemos ser o nosso próprio mestre? I think it's actually important to even first, fundamentally, it's important to know and have confidence that we can be our own master. This is fundamental. Eu acho que a primeira coisa fundamental e importante é ter confiança de que nós podemos ser o nosso próprio mestre. We have all the character. I mean, we have all the ingredient, let's say, to be one's own master. Nós temos todos os ingredientes necessários para sermos os nossos próprios mestres. If we can pay some attention to this, invest our time and energy a little bit of this, it's there. You don't have to download from somewhere this one. Se a gente prestar um pouco de atenção nisso e investir um pouco de tempo, a gente vai ver que os ingredientes estão lá. A gente não precisa fazer download de lugar nenhum. So, and also, nobody can give you this right or a control. No one, no God, no government, no one. E ninguém pode te dar esse direito, ou esse poder de controle. Não existe um Deus ou um governo que possa te dar isso. And for many of us, this may be a little difficult to first acknowledge that we have full capacity, we have a full capacity and I don't know, the ingredient to be one's own master. E para alguns de nós, às vezes é um pouco difícil você perceber que a gente tem essa capacidade e todos os ingredientes necessários para sermos os nossos próprios mestres.
I think there's an expression called live and let live. There's also another expression called do your own thing. Tem uma outra expressão que diz faça sua própria coisa, faça sua própria tarefa. Yes, we say this and we kind of print this. It's we use it as a slogan, I don't know, motto, I don't know, some sort of an inspiring thing, but we just never really give ourselves time and energy and, just invest, time and energy in live. First live and then let live. E nós falamos muitas dessas expressões, é como se fosse um slogan que a gente usa, né? Uma coisa motivacional que a gente tem, mas a gente nunca dá muito tempo, investe muito tempo e energia para realmente viver e deixar a vida viver. For a lot of people, I think, when we say live and let live, or do your own thing, maybe they're thinking about, I don't know, close your door and be in your room. Not too bad, actually, but still not good enough. E muitas pessoas, né, quando ouvem isso, que você tem que viver e deixar a vida ser vivida, ou fazer aquilo que você acha a sua coisa, às vezes a gente pensa, tudo bem, isso não quer dizer que você tem que fechar a sua porta ou ficar no seu quarto. Isso também pode ser bom, claro. A stroll, walk, especially in the forest. That's not so bad, but depends how you are walking. Ou fazer uma caminhada na floresta. Na verdade, isso não é ruim, mas não é suficiente, porque depende muito de como você faz isso. Then we have these ideas, do your own thing, let live, meaning read books, listen to podcasts. Now you are, I don't know. When you do that, are you really, living and letting, let live, do your own thing? I don't know. Need to think about this. E nós temos essa ideia, né, de viver e deixar a vida me levar e fazer aquilo que você acha que você tem que fazer. Isso às vezes significa, sei lá, ler um livro ou escutar podcast, mas será que a gente realmente está vivendo de fato a fazer isso? Não sei, realmente. Listening to news, opinions, reading articles, all of that. Maybe not really helping you to live and let live. Talvez escutar o noticiário, né, ou ler muitas opiniões sobre artigos científicos, talvez esse tipo de coisa não esteja realmente te ajudando a viver de fato e deixar que a vida te leve. Because the thing is, like a news, for instance, or a social media, they all have their own vested interest. Porque o noticiário ou mídia social, por exemplo, todos eles têm um interesse por trás. And most of their vested interest is designed to not to let you live. And designed specifically. E na maior parte das vezes, eles são desenhados, o interesse deles por trás é desenhado para que eles não te deixem viver de fato. So it doesn't matter whether you are reading New York Times or whether you are reading Pyongyang Times, they all have their interest, vested interest. So, how much are you really living and letting other make you live? This is something to think about.
E não importa se você estiver lendo o New York Times ou o Pyongyang Times, o jornal da Coreia, todos eles têm um interesse por trás. E quanto que essa leitura está de fato te deixando viver a vida de fato? In Buddha Dharma, when we say live, broadly speaking, we are talking about living. When we say live, we are talking about a continuation of a body, feeling, and consciousness. No Buddha Dharma, quando a gente fala de viver, né, a vida, a viver, a gente está falando de uma continuação de corpo, sensações e consciência. So if you want to live and let live, or if you want to do your own thing, you have to let your body, feeling, and the mind be free from all kinds of fabrication. Então, se você quer viver e deixar a vida ser vivida e fazer aquilo que você quer, você precisa deixar com que o seu corpo, suas sensações e a sua mente, elas estejam livres de fabricações. You have to be free from all kinds of contrived world, judgment world, a reference world. This is what you need to learn. Então você precisa se libertar desse mundo fabricado e alterado de julgamentos, de referência. Isso é que é necessário. I'm not saying that you should not read New York Times. Eu não estou dizendo que você não tem que ler o New York Times. I'm saying that you should read New York Times, but you should also read Pyongyang Times. Eu estou falando que você tem que ler o New York Times, mas também ler o Pyongyang Times. And especially those who are liberals here listening, you have a prejudice to believe in New York Times. I know this. I myself is one. Especialmente os liberais aqui presentes, eu tenho certeza que vocês vão ter um pouco de preconceito de ler e acreditar no New York Times. Eu falo por mim mesmo. Because you are conditioned to think like that. Porque você está condicionado a pensar dessa forma. From the time you went to kindergarten, you have been programmed, conditioned, manipulated like this. Desde o momento que você foi lá para o jardim da infância, você já estava sendo programado, manipulado para pensar assim. So this is why if you read New York Times or Pyongyang Times, you end up become a control freak. É por isso que se você lê o New York Times ou o Pyongyang Times, você vai se tornar um maluco por controle. Pyongyang Times does not make you more control freak than New York Times. O Pyongyang Times, que é o jornal da Coreia, não te faz mais um maluco por controle do que o New York Times. In fact, New York Times makes you very sophisticated control freak. Na verdade, o New York Times te torna um maluco por controle muito sofisticado. Do you remember what control freak is? So by reading New York Times, you become very, very sophisticated, deformed person. Vocês lembram o significado de maluco por controle, né? Então eu estou falando que ao ler o New York Times, você se torna uma pessoa deformada, completamente deformada, uma personalidade deformada. If you read Guardian from London, you become really, really sophisticated personality disorder person. Se você lê o Guardian de Londres, você vai se tornar uma pessoa com distúrbio muito sofisticado. So we really need to be savvy
and smart and shrewd and sensible to live and let live. Então, nós precisamos realmente querer muito e sermos inteligentes, sermos sensíveis para que a gente possa, de fato, viver e deixar a vida ser vivida. This is actually one of the fundamental teachings of the Buddha. Esse, na verdade, é um dos ensinamentos fundamentais do Buda. How to be savvy, smart, and shrewd to live your life. Como ser astuto e inteligente o suficiente para viver a sua vida de fato. And as a side effect of that, you also gain karuna, like kindness. You begin to have a sympathy towards those who are addicted to Pyongyang times. E efeito colateral disso é que você começa a obter karuna, que é essa bondade. Você começa a sentir uma certa simpatia por aqueles que ficam lendo esse jornal da Coreia. And you begin to not undermine others. Você começa a não diminuir os outros. And then you begin to become less and less, what do they call it? Megalomania? E você começa a se tornar menos like megalomania. Donald Trump, right? Someone who only think about themselves or something like that. Tipo uma pessoa Donald Trump que só pensa nele mesmo, uma pessoa megalomaníaca. Okay. So now, how do we do this based on the classic Buddhist structure? Então, agora como que a gente faz isso baseado numa estrutura clássica budista? I believe that there are very new people here. So, I'm a Buddhist. So, ultimately you will only hear things to do with Buddhism. So you have to bear with this. Eu acredito que tenho muitos novatos aqui e vocês sabem, eu sou um budista, então vocês vão escutar muito essas coisas de Buda, vocês vão ter que lidar um pouco com isso. Now, so to really follow a structure based on, sort of the Buddhist structure, I'll just give you I will just, tell you this and then, you can see. Então, para seguir uma estrutura budista, eu vou simplesmente apresentar aqui e aí vocês veem. First, you need to really see flaw in all the way we do right now. Primeira coisa, você precisa ver falhas em todas as formas que nós fazemos as coisas atualmente. Like everything that you like, let's say okay, I'm sorry if there's a New York Times reporters here, I'm sorry, but somehow this is now stuck in my head. So I think I'll have to repeat this again and again. Então, se tudo que você gosta, por exemplo, aí desculpa se tiver algum jornalista aqui do New York Times, mas isso ficou na minha cabeça. Somehow you have to realize that seeing New York Times as a freedom of speech and having that prejudice, and looking at the Pyongyang Times as a propaganda, that is a flaw. Então, você precisa perceber que entender o New York Times como sendo a liberdade de expressão e ter um preconceito contra o jornal coreano, que achar que aquilo é apenas uma propaganda, isso é uma falha. I'm not making any personal judgment here, by the way, so don't misquote me. I'm not saying that Pyongyang Times is better than New York Times. I'm just saying that they both have a vested interest. Na verdade, eu não estou julgando aqui, tá? Não me interpretem erroneamente.
não estou falando que o Opinion Times é melhor do que o New York Times. Eu estou falando que ambos têm um interesse por trás. Just remember, we are like that bee and that crow. Remember, days after days, we look at the scarecrow and still we are scared. Hours after hours, we have been trying to find a way out of the jar, but we still hope that we can get out. Porque lembre-se, nós somos como aquela abelha ou aquele pássaro que dia após dia continua vendo o espantalho e continua com medo, que horas após horas continua tentando sair, passar por aquele vidro e continua ali preso. E a gente acha que isso vai funcionar. So we need to actually acknowledge that we have this flaw. Então, nós precisamos, na verdade, admitir que nós temos essa falha. And this, not only acknowledge, we need to sort of long to get out of this flaw. E não apenas admitir, a gente precisa aprender a se livrar dessa falha. We should be brave to get out of this comfort zone. Nós devemos ser corajosos para sair dessa zona de conforto. In the modern world, I think this is called thinking out of box. No mundo moderno, isso é chamado de pensar fora da caixa. In Buddhism, we call it renunciation mind. No budismo, isso é chamado de mente de renúncia. Renunciation mind is really thinking out of box. A mente de renúncia é pensar fora da caixa. A renunciation mind has nothing to do with the shaving hair and, like going to cave, etc., etc. It's really to think out of box. A mente de renúncia não tem nada a ver com cabeça raspada ou ir para uma caverna, mas sim é com esse pensar fora da caixa. Okay? Then the other thing that you need to really learn to appreciate is you should learn to appreciate to the things that are unfabricated, uncontrived. Outra coisa que a gente precisa começar a aprender a apreciar são essas coisas que não são fabricadas, que são inalteradas. This may be a little bit more difficult than having a, seeing the flaw. Seeing the flaw of our, remember I was telling you earlier, that's already difficult, but this easier than this one. E isso é um pouco mais difícil do que ver a nossa própria falha, como eu falei anteriormente. Ver a nossa própria falha dá para fazer. Agora, apreciar é um pouco mais difícil. Never really managed to experience or even intellectually understand that state of unfabricated, uncontrived. Porque, na verdade, nós nunca conseguimos gerenciar ou experienciar ou até intelectualmente pensar sobre um estado que seja não fabricado. So for this, you need to do a little bit of hearing, little bit of contemplation, little bit of analysis. Então, para isso, é necessário que a gente escute ensinamentos, contemple e analise. And, it can begin with something very, very small. E pode começar com uma coisa muito pequena. And by the way, interestingly, secretly, we all want to actually experience this. E a propósito, internamente, secretamente, todos nós queremos de fato experienciar isso. Why do you drink alcohol? Por que você bebe álcool? Because when you are tipsy, you begin to do things that usually you don't want to do or you're too embarrassed to do. You know what I mean? So that kind of, uncontrived,
we like this. Porque quando a gente está um pouquinho bêbado, a gente acaba fazendo coisas que normalmente a gente não faria, que a gente sente vergonha de fazer. Então sai uma manifestação um pouco mais livre, assim, não controlada. It's really nice to see a kid. It's nice to see naked kid, like in the restaurant walking completely, don't give a damn about what other people think. We kind of like that. It's so, like, we don't do it ourselves, but we kind of don't mind, and we feel very amused and sometimes even happy to, like, so sweet that they do this. E, na verdade, a gente gosta dessa espontaneidade. Por exemplo, uma criança nua andando no meio de um restaurante. A gente olha aquilo e a gente não se preocupa, não se incomoda com aquilo. A gente até acha meio engraçado isso, porque a gente não faz isso, mas é engraçado. I'm not suggesting you to drink alcohol. I'm not suggesting you to walk naked in the restaurant. Please don't misquote me. Eu não estou sugerindo que vocês devam beber ou andar pelado no meio de um restaurante. Não me citem erroneamente. All I am saying is, we do feel, like a rave party, like the music, we do things, we like this sort of uncontrived state, This is why we like Saturday and Sunday also. Então, o que eu estou falando aqui é que, na verdade, a gente gosta dessas coisas, tipo numa rave, que a gente fica lá se divertindo, a gente gosta um pouco desse estado mais espontâneo, não fabricado. Por isso que a gente gosta de sábado e domingo, por exemplo. Like, whenever you have chance to live and let live, you wear pajamas, not tuxedo. Quando quer que você tenha a chance, a oportunidade de viver e deixar a vida ser vivida, você usa pijamas, você não usa terno. And even better, you Brazilians, I'm sure you walk naked. E até melhor do que isso, vocês brasileiros, eu tenho certeza que vocês andam pelados por aí. So, here what I'm saying is you really need to long for this uncontrived, unfabricated, unmanufactured, unfranchised state. You really need to long for it. This is important. E o que eu estou falando aqui é que nós realmente precisamos desejar esse estado mais espontâneo, que não é fabricado, que não é manipulado. A gente deveria realmente querer esse tipo de estado mental. Uncontrived, unfabricated. This, in the modern world, maybe you can call it liberty. In Buddhism, this is nirvana. Esse estado não fabricado, não manipulado, espontâneo, no mundo moderno talvez a gente chame isso de liberdade, mas no budismo isso é chamado de nirvana. But I'm not only talking about a pajama nirvana, I'm talking about much more. Mas aqui eu não estou falando apenas do nirvana do pijama, não. Eu estou falando muito mais do que isso. Okay, so this is the second. Então esse é o segundo aspecto. Okay, now how do we do this? How do we begin to see the flaw, and how do we begin to see the flaw of contrived world, and how do we begin to acquire work for uncontrived world? E agora, então, como que a gente faz isso? Como que a gente começa a ver essa falha desse mundo fabricado e manipulado? E como que a gente adquire, então, esse mundo de experiências não fabricado? So, for that, you need to get accustomed to certain way of living, or attitude, or motivation, or yes.
Então, por isso, a gente começa, primeiro, é necessário que a gente se acostume com algumas formas de viver, de motivação, de atitude específica. So here we are talking about, let's say, practice, something called practice, homework, exercise. Aqui a gente está falando de prática, de dever de casa, de um exercício que tem que ser feito. Now, this term, exercise, practice, Buddhist sort of homework, this has really been misinterpreted and, mispresented, I feel. E esses termos, exercício, prática, o dever de casa budista, eu sinto que eles foram mal interpretados ou até mal apresentados. Almost always when the word such as meditation or a practice is mentioned, we get caught up by a certain formula. Sempre que uma palavra como meditação ou prática é apresentada, é como se a gente ficasse pego como se isso fosse uma fórmula. And by the way, those formulas, they can be quite good. I'm not at all suggesting you should get rid of them. By all means, they serve a lot of purpose. E, a propósito, essas fórmulas, elas são tudo bem com elas. Vocês não precisam se livrar delas. Não, elas têm um propósito. But what I want to suggest, and by the way, this is really, it's not something like I made it up. It's based on the sutras and the shastras. Mas, na verdade, o que eu estou sugerindo aqui, na verdade, não é algo que eu criei, que eu inventei. É baseado nos sutras e nos shastras. You need to, if you can think about the momentary and changing nature of everything. Então, se você puder pensar na natureza momentânea e de mutação de tudo, not just your life, but just everything, not just the seasons, not just the ideas, values, everything that is changing all the time. Não apenas a sua vida, mas tudo, na verdade. Não apenas as estações, mas as ideias, os valores, tudo que está mudando constantemente. Not just acknowledging this intellectually, but actually really bring that into your conscious, conscientious, or bring that into your, mundane life. E, na verdade, não apenas entender isso intelectualmente, mas trazer isso de fato, vividamente para a sua consciência, para a sua vida diária e mundana. Like, when you say, see you tomorrow, to somebody, you tell yourself, don't tell the person, but tell yourself, well, maybe that's not possible. That kind of thing I'm talking about. E, por exemplo, quando você fala para alguém, até amanhã, te vejo amanhã, é dizer para você mesmo, olha, talvez não exista um amanhã. Desse tipo de coisa que eu estou falando. And by the way, some of our hang-ups can be very stubborn. E, na verdade, alguns dos nossos hábitos, na verdade, eles são muito teimosos. For instance, like I really don't like afternoon sunlight. Por exemplo, eu não gosto do sol da tarde. The afternoon sunlight always makes me sad, and I don't know, it makes me
just not feel good. A luz da tarde me faz sentir meio triste, não sei porquê, me faz sentir não tão bem. And this has been there for a long time. Almost feels like a permanent. E, na verdade, isso esteve aí comigo por muito tempo, parece até algo meio que permanente. And my love for Japanese stationery shops, that's also not going that easily. I don't understand why. E o meu amor por essas lojas de bugiganga japonesas também existe comigo há muito tempo. Ele não vai embora, não sei porquê. Other than that, so many of my likes and dislikes have changed so much. Mas, apesar disso, muitas coisas na minha vida, ao longo da minha vida, mudaram imensamente. You know, different, different change of elements, just everything, changes all the time. Just age also forces you to change things. Então, na verdade, diversas mudanças, a mudança dos próprios elementos ou coisas que vão mudando, ou a própria idade que te força a mudar certas coisas. When I was in my 20s, I have no time for English garden. Now I love English garden. Quando eu estava em meio aos meus 20 anos, eu não tinha tempo para passear por jardins ingleses, e agora eu amo fazer isso. Yeah, my taste in food and music and all of this fluctuates like this. O meu gosto por comidas e músicas, ele flutua imensamente. So whatever is happening in your life, or thinking, or valuing, or I don't know, you need to somehow bring in this awareness that it's temporary. Então, o que quer que esteja acontecendo na sua vida, qualquer que seja o pensamento ou os valores que você tem, você precisa manter isso na sua consciência de que isso é temporário. You may not sit 1 minute in entire life. Sit as in, sitting meditation. Talvez você não sente em meditação formal um único momento em toda a sua vida. You may not chant mantras. Talvez você não entoie nenhum mantra. You may not behave like Buddhist. I don't know what that is, but anyway. Talvez você não se comporte como budista, não sei muito bem o que é isso, mas tanto faz. But if you can consciously remember this temporariness. Mas se você conscientemente conseguir lembrar dessa temporariedade, and by the way, when I talk about temporariness, again, please don't think in a negative way. It's not necessarily sad and bad and negative. It can be really good. E quando eu falo sobre temporariedade, não pense que isso é uma coisa negativa apenas. Não precisa ser negativo, triste. Pode ser algo bom também. Because things are changeable, that's why there's a hope. Porque as coisas mudam, existe esperança. If you can bring this awareness in your mundane day-to-day life, yes, that's practice, that's an exercise. Se você puder trazer essa consciência para a sua vida mundana do dia a dia, isso é prática, isso é um exercício. And then, even more importantly, if you look at your life outside and inside and acknowledge that none of this will give you 100% satisfaction. E mais importante do que isso, se você olhar para a sua vida dentro e fora e perceber que nada disso na sua vida vai te dar uma satisfação 100%, algo 100% satisfatório,
I'm not again saying you should not party, you should not hang around, you should not, do, what do you call it, window shopping. Do all of that. By all means, do not stop any of whatever you are doing. E aqui eu não estou falando, na verdade, que você não precisa se divertir, ou que você não precisa se encontrar com os amigos, ou fazer compras. Você pode fazer tudo isso, na verdade. Não pare nada. Eu não estou falando para você parar o que você faz. But don't be like that bee stuck inside the jar. Mas não seja como aquela abelha presa dentro da jarra de vidro. Bring in this awareness that nothing is going to satisfy you ultimately and completely. Traga para dentro de você, entenda, tenha consciência de que nada vai te satisfazer por completo, nunca. And bring this awareness while you are standing, while you are walking, while you are chopping your onion, I don't know, not necessarily sitting down. E traga essa consciência presente no momento que você está andando, cortando cebola, sei lá, no momento que você está vivendo. This is really a quintessential homework or the practice. Esse é um dever de casa quintessencial, uma prática quintessencial. And then, now the most important, whatever appears or experience that you have. E aí, mais importante do que isso, qualquer que seja a experiência ou que apareça para você, o que surge. Whatever you listen or hear or taste or feel. O que quer que você escute ou sinta o gosto ou sinta. Again and again, bring this awareness that they are just an appearance. Mais uma vez, traga a sua consciência que tudo isso nada mais é do que uma breve aparência. In Tibetan, we call it nang tsam. This is such a good word. Nang means appearance. Tsam means just, mere. Em tibetano tem a palavra nam tsam. Nam quer dizer aparências e tsam quer dizer que é algo muito rápido, algo muito momentâneo, breve. I'm not saying that they are not there. Não estou falando que eles não estão ali de fato. They are there, but they are just an appearance. Eles estão lá, mas eles são apenas uma aparência. Educating yourself like this, telling yourself like this, not just every Wednesday or during a full moon day, but every, just, if possible, every hour, just for a few seconds, a few moments. Eduque-se dessa maneira, treine-se dessa maneira, e não apenas, por exemplo, às quartas-feiras ou num dia de lua cheia, mas faça isso toda hora, alguns segundos. While you are sitting, while you are jogging, doesn't matter how you do it. Em meio a estar sentado ou caminhando, correndo, não importa em que momento você faça. And then, time to time, go to a shopping mall. E aí, vez por vez, vá num shopping, por exemplo. And then look at the people and then see how they really don't understand the anicca, dukkha, and anatta, which is, the fact that everything is temporary, fact that everything never really gives you the full satisfaction, everything is just an appearance but not real, how they really don't know that. E aí, no shopping, olhe para essas pessoas e veja como eles não entendem a questão do sofrimento, de dukkha, de anatta, que tudo é temporário, que na verdade nada te dá uma satisfação que pode ser permanente, que pode ser completa, que são tudo apenas aparências. And with that knowledge, you feel
I don't know, the word is compassion, I guess, love, sort of, like if you are a mother of an only child, a child who has a problem of hallucination. Então, com isso, com esse tipo de conhecimento, você sente talvez compaixão, não sei bem a palavra amor, como uma mãe, por exemplo, com um filho único e esse filho ele tem um tipo de alucinação. You don't go and tell your child some scientific fact that there is none of this hallucination that he's having. That's an arrogance. Você não vai para essa criança falar, olha, na verdade não existe nada científico, aí isso que você está vendo é apenas uma alucinação. É muito arrogante da sua parte fazer isso. In fact, many times as a mother, you play along with what your child is seeing or hearing. Como mãe, na verdade, muitas vezes você brinca com isso, com aquilo que o seu filho está vendo ou escutando. But as a mother, you have extraordinary love for this, especially this child, because if the child has something like a headache or a toothache, it's a little different. But this child is having a problem that actually does not exist, but at the same time it exists. It's a really big deal. It's a really tough one, this one. E, na verdade, como mãe, você tem um amor extraordinário, especialmente por esse tipo de criança, porque essa criança ela não está tendo uma dor de cabeça, uma dor de dente. É um pouco diferente aqui a questão, porque ela tem um problema, na verdade, que na verdade nem existe. Não existe nada de fato, mas é um problema para essa criança. Bring this awareness, bring this information again and again throughout your days, weeks. Então, traga isso para sua consciência. Lembre-se disso ao longo dos seus dias, das suas semanas. You can do this while you are browsing your Facebook. Você pode fazer isso enquanto você estiver lá navegando pelo Facebook. Social media, I don't know, engaging with all that. Ou quando você estiver na mídia social ou engajado com qualquer tipo de mídia. This is a practice. Isso é uma prática. Okay, I think we should take a break again. Muito bem, acho que talvez a gente faça um intervalo. Okay, so 10 minutes break, and then what we will do is we will start with some questions. Okay? Então a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos e na volta a gente vai fazer algumas perguntas. Okay, so we now go through some of the questions. Muito bem, então agora a gente vai passar por algumas perguntas. Okay, so there's one question. I mean, there's many of the questions are related, so I'm going to answer, and hopefully it will it will answer many of your questions together. Então, muitas perguntas são um pouco parecidas, então eu espero que quando eu responder eu consiga responder várias perguntas ao mesmo tempo. Okay. Now, a lot of the people's question is how to really they're finding it difficult to apply these
techniques, even though they know that the truth of impermanence and no satisfaction and appearance only, but not truly exist, and all of that intellectually, they can't really apply in day-to-day life. Então, muitas das questões, na verdade, estão relacionadas a uma dificuldade que as pessoas têm em aplicar essas técnicas, porque apesar delas saberem, sim, a verdade da impermanência, da não satisfação, que as coisas são apenas aparências, que não existe uma realidade, mas eles entendem isso intelectualmente. Como aplicar isso? This is exactly why I was trying to point out that definition of so-called practice, homework, exercise, you really need to pay some attention. Então, por isso que eu quis apontar aqui, esclarecer que a definição de prática, exercício e dever de casa que a gente precisa ser atento. Talk about how they feel lazy, lethargic, unmotivated to practice this. I think they seem to have this idea that a practice must be, practice must have some sort of a form. Então, quando as pessoas me falam, né, que elas se sentem meio que preguiçosas ou desmotivadas para praticar, na verdade, eu vejo que muitas vezes elas têm uma ideia form can be anything. Form can be, like you think, oh, I need to practice, therefore I must sit. E as pessoas acham que elas têm uma fórmula específica, uma forma para praticar. Eu quero praticar, por isso eu tenho que sentar. And this is wrong to think like that. É errado pensar assim. Of course, if you do have a chance and a means or a space to sit, yes, sometimes you should sit. Claro, se você tiver o lugar ou a oportunidade de sentar, sente. Isso pode ser bom. These are prescribed as a favorable cause and conditions. Essas condições, causas e condições são descritas como sendo favoráveis, causas e condições favoráveis. Nowhere in the sutras and the shastras, Buddha taught that practice can be only done sitting or in front of a temple or early in the morning, or, there's never a limit like that. Em nenhum lugar nos sutras e nos shastras, Buda diz que a prática só pode ser feita sentada ou diante de um templo ou de manhã. Não existe uma limitação para isso. But some of these cause and condition does help. Like sitting definitely help. Probably sitting and contemplating on this may give you a better chance to aware the truth than lying on a hammock. E, claro, com certeza algumas causas e condições ajudam. Sentar ajuda você a contemplar isso muito melhor do que, de repente, deitado numa rede. Especially if you are a beginner. Especialmente se você for um iniciante. And the other problem for the practitioners is they always think that the practice has to be, I can't practice. Meaning I think they're talking about, I don't have time. Meaning like a practice has to be like an hour long or a half an hour long or sort of a longish, E outro problema que as pessoas acham, que elas falam que eu não tenho tempo para praticar, não consigo praticar, porque eles acham que a prática tem que durar 1 hora, meia hora, algo muito longo. Basically a form. And this has really have become an interference for the modern day practitioners a lot. Essa forma, esse formato tem se tornado uma interferência grande para os praticantes modernos atualmente. And this is why I was saying that
you see, what is it here? What is it that you really need to accomplish? Is seeing the truth. E por isso, o que eu disse aqui, na verdade, o que você precisa fazer de fato, realizar de fato, é ver a verdade. Isso que tem que ser feito. And how you do that, how you see the truth, by sitting or standing or walking around, it really doesn't matter. Como você vê a verdade? Você vê sentando, caminhando, não importa qual é o formato para ver a verdade. I should just finish this. You know, by all means, sitting helps, and you know, there's all these prescriptions which are all helpful. Like you should meditate up on the, you know, like top of a hill. You know, it does help. Sometimes maybe meditate or practice in front of a flowing river. Então, eu quero terminar isso, né? Mas realmente, de fato, sentar ajuda. Existem prescrições que são muito úteis. Por exemplo, meditar no topo de uma colina, isso ajuda. Ou meditar diante de um rio, o fluxo de um rio. One of the most favorite spot where Buddhists like to practice is under tree, supposedly for some, I don't know, for some elemental energy, whatever. Lot of important things in Buddhist history happened under a tree, you know, starting from the enlightenment of the Buddha, the parinirvana of the Buddha, all of this has happened under a tree. E existem alguns lugares favoritos, né? Por exemplo, os budistas gostam muito de fazer prática embaixo das árvores, porque tem um elemento de energética especial. Muitas coisas budistas importantes na história budista aconteceram embaixo de uma árvore, como a iluminação do Buda ou o parinirvana do Buda. Also, doing it often, consistently, short time is the key for beginners. E também praticar várias vezes, consistentemente, em períodos curtos, é a chave, especialmente para iniciantes. And when you don't rely on some sort of a form or a like time format, then it gives you chances to sort of get accustomed to this truth much more often. E quando você, na verdade, não se apoia em um formato, por exemplo, um formato de tempo de prática, por exemplo, isso te dá muito mais oportunidades de se acostumar com a verdade várias vezes. So this is why, as much as I'm not rejecting any kind of a form and a ritual, by all means, you know, if that inspires you, do it. But also, you should highly regard the informal practice as precious. E é por isso, então, que, na verdade, eu não rejeito os rituais ou práticas. Se isso te inspira, faça esse tipo de ritual. Mas você realmente deveria também achar que a prática informal é extremamente preciosa. Now, there's a few interesting questions here, which are also similar. So I'm going to answer that. E tem algumas perguntas interessantes aqui que também são parecidas, então eu vou responder. Which is, some of you are saying that all these sort of seeing the truth, contemplating on truth, such as anicca, dukkha, and anatta, brings you sadness. Muitas pessoas aqui estão falando, né, que todas essas práticas de ver a verdade, de contemplar sobre anicca, dukkha e anatta, que traz uma certa tristeza. I don't know what kind of sadness you are talking about, but, you know, I will tell you right now, this is good.
Eu não sei que tipo de tristeza vocês se referem aqui, mas eu digo já que isso é algo bom. For a lot of the beginners, this kind of seeing the truth, yes, for many, it may bring some sort of a melancholy, sadness feeling. Para muitos novatos, esse ver a verdade, sim, muitas vezes pode trazer algum tipo de tristeza, de melancolia, uma sensação melancólica. I think that is good. Eu acho que isso é bom. Actually, Buddha himself in the Prajnaparamita Sutra praise this kind of sadness as a noble wealth. Na verdade, até mesmo o Buda, no Sutra do Prajnaparamita, ele faz um louvor a essa tristeza que ele chama de uma riqueza nobre. You know, many serious Buddhist practitioners even pray that they have this kind of sadness. Muitos praticantes budistas sérios até rezam para que eles possam ter esse tipo de tristeza. Even on the mundane level, if you have this kind of sadness that is a byproduct of seeing the truth, I think you have become a sensitive human being. I think that's good, no? E até no ponto de vista mais mundano, na verdade, se ao ver a verdade você sente essa tristeza, na verdade isso quer dizer que você se tornou um ser humano mais sensível. And e isso I é think bom. you should really cultivate that. And then this sadness, being another, compounded phenomena, will also, go. It will disappear. Eu acho que vocês devem cultivar isso, mas entender também que essa tristeza, por ser mais um fenômeno composto, ele vai desaparecer mais cedo ou mais tarde. If I'm correct in thinking the sadness you are talking is what I'm talking here, this sadness will then give birth to the great Mahakaruna, compassion. E se eu estou falando aqui corretamente dessa tristeza que vocês estão falando, é a mesma que eu estou falando, essa tristeza vai fazer surgir a grande Mahakaruna, que é a grande compaixão. I think this kind of sadness can also bring a lot of courage. Eu acho que esse tipo de tristeza também pode trazer muita coragem. I hope you are talking about the same sadness. I think so. So my bottom line, what I'm saying is, this kind of sadness, I would treasure it. E eu espero que eu esteja falando do mesmo tipo de tristeza do que vocês, mas eu acho que sim, o ponto aqui é que realmente esse tipo de tristeza vocês devem valorizá-la. Ultimately the aim for Buddha Dharma is for liberation. It's not really to be happy and blissful and joyful. That's a bonus. It happens and it's okay. Na verdade, lembrem-se que, no final das contas, o objetivo final do Buda Dharma é a liberação. Não é uma felicidade ou uma sensação de contentamento. Tudo isso é um bônus apenas. Então, tudo bem se acontecer ou não. If you are a farmer, you will be striving for rice, not for hay. Se você for um fazendeiro, você está lutando e trabalhando por arroz e não por palha. When you get the rice, the hay is included. Quando você colhe o arroz, o feno que está por fora desse arroz, ele está incluído na sua colheita. Yes, probably this is also because many times people meditate, do things like mindfulness so that they can be relaxed, happy, balanced, healthy.
these are not really the ultimate sort of goal for Buddha Dharma. E eu acho que isso acontece porque muitas vezes quando a gente medita, principalmente as pessoas que fazem mindfulness, elas estão procurando um relaxamento, uma felicidade, um equilíbrio, sentir-se saudáveis, e isso não é o objetivo final do Dharma. Okay. Now there's a few questions. They want me to talk about the bodhicitta. E algumas outras perguntas aqui pedem para o Rinpoche falar sobre bodhicitta. Since it's a very important request, I cannot sort of, ignore this. E como isso é um pedido muito importante, eu não posso simplesmente ignorá-lo. So, but since this is a very big subject, so in few weeks' time, we will have another Zoom gathering like this. So if you have that time, if you have a time, maybe actually I'm going to be speaking just on bodhicitta. Esse é um tópico muito grande, na verdade. Então, o Rinpoche diz que daqui a algumas semanas a gente vai ter um outro encontro por Zoom e ele vai estar falando, se vocês tiverem tempo de participar, ele vai falar apenas sobre bodhicitta. And then there's a few questions regarding art. E tem mais algumas perguntas em relação a artes, expressões artísticas. Specifically, what is Dharma art? Especificamente, o que é a arte do Dharma? I don't know. The art, in Tibetan, I think it's called, the term is ju-tsal. Ju means something like illusory, magical, not real, basically, not real. Art and tsal means sort of the talent or the display. Eu não sei muito o termo arte, mas em tibetano a gente tem o termo que chama ju-tsal. E ju significa algo que é uma ilusão, algo mágico. E tsal é um talento ou uma exibição. Why do we even need art? E por que nós precisamos de arte? Well, actually, from the Buddhist point of view, everything is just art. Porque no final das contas, no ponto de vista budista, tudo é arte. But specifically when we talk about the Dharma, to tell you the truth, many times only way to express this truth or establish this truth is by telling slightly some lies, so to speak, like crooked sort of language. Especificamente no Dharma, para falar sobre a verdade, muitas vezes a única maneira de expressar essa verdade é usando um pouco analogias, na verdade, como se fossem mentirinhas, mas são analogias. Depending on what kind of people you are connecting with this, using this art. If the audience is sophisticated, then you have a different kinds of art, of course. E dependendo do tipo de pessoas com que vocês estão se conectando com essa arte, por exemplo, isso varia muito. Então, por exemplo, se você está lidando com pessoas mais sofisticadas, essa arte ela também é um pouco diferente. So for instance, Shakyamuni Buddha, his decision to walk bare feet, begging alms in the Mangadath street. Então, sabe, o Buda Shakyamuni, ele tomou a decisão de andar de pés descalços como um pedinte na rua Mangadath. As an ascetic, homeless,
hermit. Yeah, that is a very big time performing art. Foi um momento de grande performance de arte dele. Because there are a lot of audience who loves this kind of serene, teacher, savior, serene, bare feet, begging arm, ascetic, there are a lot of people who like this kind of image. Porque existia muita audiência naquela época para esse tipo de professor sereno, com essa imagem do Salvador, que caminha descalço, como um ermitão, como um pedinte. Then other times, I don't know, he appears blue color with earring, nose ring, bracelet, anklet, crown. Em outros momentos, ele aparecia azul, com brincos e anéis e pulseiras e com coroas. In Bhutan, they love their Guru Rinpoche partially because that Guru Rinpoche who supposedly came to Bhutan was riding a tiger. They love it. No Butão, as pessoas amam o Guru Rinpoche porque supostamente o Guru Rinpoche que apareceu no Butão, ele estava sobre um tigre e eles adoram isso, tigres. They even have something called Tiger's Nest Temple. Eles têm até uma coisa chamada de Templo do Ninho do Tigre. That's one of his art. That's really sophisticated performing art. Isso é uma das artes de Buda, uma arte performática muito sofisticada. The same Guru Rinpoche, same Guru Padmasambhava, had beard, and I don't know, mostly naked, with ashes smeared everywhere. Esse mesmo Guru Rinpoche também apareceu com barbas, quase que desnudo, cheio de cinzas pelo corpo. Yeah, I think that Guru Rinpoche may be more favored in India, Guru Nima Vezer, Eu acho que esse Guru Rinpoche, ele é mais apreciado na Índia, Guru Nima Ozer. Yeah, all this is all art, I guess. Eu acho que tudo isso é arte. But I guess the person who is asking this question is talking about specifically sort of what we now call Buddhist art, like paintings. Mas eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, na verdade, está falando mais sobre o que nós agora chamamos de arte budista, que são as pinturas. If you look at the Buddhist art, history of Buddhist art, it's very interesting. Se você olhar para a história da arte budista, ela é muito interessante. Around the Ashoka time, very rare you see actual Buddha depicted, Buddha figure. Na época de Ashoka, na verdade, era muito raro você poder ver uma figura do Buda pintada. They have things like empty thrones or the empty thrones with a deer hanging around. Muitas vezes você via assim tronos vazios com veados ao redor. Yeah, that was their art. To really portray the Buddha, I thought it's one of the best. Para realmente retratar o Buda, eu acho que essa era a melhor das artes.
Because Buddha himself said in the Vajracchedika Sutra, those who see me as a form, they have a wrong view, right? So empty throne and a deer hanging around. It's really good. Porque num sutra, o próprio Buda diz que, na verdade, aqueles que me veem como uma forma específica têm uma visão errônea. Então, retratar um trono vazio com veados ao redor realmente é exato. And then, of course, as things change, as human beings relate to life in a different way, you know, the statues begin to appear. E claro, conforme as coisas vão mudando e os seres humanos se relacionam com a vida de formas distintas, começam a aparecer as estátuas. One of the earliest Buddha statue is probably responsible of Greeks. Uma das primeiras estátuas de Buda provavelmente foram feitas pelos gregos. Personally, I really like those myself. E pessoalmente, eu gosto realmente dessas estátuas. But you know, here we go. Art is a very, very personal thing, right? Mas, novamente, aqui vamos, porque a arte é algo muito pessoal. Even during the Buddha's time, iconography is used to teach people. E até mesmo na época do Buda, a iconografia também era utilizada para ensinar as pessoas. Such as in the the art, the wheel of life that is being painted, very big one. Por exemplo, a Roda da Vida, que é uma pintura muito grande e famosa. And then different culture and different culture, they have their way of relating to this innate truth or the Buddha through different art. E as diversas culturas, na verdade, têm formas inatas para se relacionar com essa verdade de Buda. I like the spacious and the simplicity way of presenting the Buddha, Dharma, and the Sangha by, Zen temples in Japan, for instance. Eu gosto muito da simplicidade do espaço de se apresentar o Buda Dharma, por exemplo, na tradição do Zen. But that doesn't mean that I don't like the chaotic, unorganized, chaotic Tibetan or Bhutanese temples. Mas, claro, isso não quer dizer que eu não goste dos templos tibetanos e butaneses mais caóticos, dessa apresentação mais caótica. Anyway, to be precise, the Buddhist art must depict the truth one way or another. Mas, de qualquer maneira, para ser preciso aqui, a arte budista ela tem que retratar a verdade de uma forma ou de outra. I think I will conclude now. I think there's so many questions, but I sort of try to answer them sort of generically. I will now try, I will just summarize. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Tinham tantas perguntas, eu tentei de uma maneira muito genérica responder a todas, mas eu vou tentar resumir um pouco. This statement, you are your own master, is a very vast and profound statement. Na verdade, essa frase, esse ditado de você é o seu próprio mestre, é muito vasto e profundo. Today we talked in the most outer format, so to speak, in the most outer sense. E hoje nós falamos num aspecto mais externo acerca disso. At the end of the day, if you can learn to be free from all kinds of cause and conditions, even for a minute or two every day.
No final das contas, na verdade, se você conseguir aprender a se libertar das causas e condições, nem que seja por 1 minuto ou 2 ao longo Of do course, dia, initially through, intellectual analysis, so on and so forth. claro que primeiramente através da análise intelectual, But also sometimes more like practically, like just be aware that you have a body. mas também de uma maneira mais prática também. Por exemplo, estar ciente de que você tem um corpo. Actually, that's, I think I should not put it that way. It's not like that you have a body. Just be aware of your body. Na verdade, eu prefiro apresentar de outra maneira. Não que você tenha um corpo, mas esteja ciente do corpo. How often do we do that? Quantas vezes fazemos isso, na verdade? We hardly do this kind. Nós nunca fazemos isso. If we are thinking about if we think about our body, we are always thinking about our body in reference to something. Quando a gente pensa acerca do nosso corpo, nós sempre pensamos o nosso corpo em referência a algo. I don't know, weight, shape, health, I don't know, plastic surgery, doesn't matter, but some sort of a reference. Sei lá, a gente pensa em relação a peso, a formato, se ele é saudável ou não, cirurgia plástica, mas sempre existe uma referência ali presente. Just simply be aware of body. Simplesmente estejam conscientes do corpo. And the feeling, and your mind. E as sensações e a sua mente. No judgment. Sem julgar. If you can just do that few moments every day. Se você puder fazer isso apenas alguns momentos ao longo do dia, you are giving chance to yourself so that you will become your master. Você está dando a oportunidade para que você se torne seu próprio mestre. Okay, but as I said, this is the most outer way of putting this statement, you are your own master. Mas como eu disse, na verdade essa é a maneira mais simples, externa, da gente colocar, entender essa citação de você é o seu próprio mestre. But there's something much deeper way of understanding this statement, you are your own master. Mas existe uma forma muito mais profunda de entender isso, de que você é seu próprio mestre. Probably we can talk some other time, but just to give you a glimpse of idea. Talvez podemos falar um pouco disso num outro momento, mas apenas para te dar uma ideia um pouco disso. Because yesterday someone sent me this sutra and I was reading this and it is so inspiring. Ontem uma pessoa me mandou um sutra que eu estava lendo agora e é algo muito inspirador. See, we talk about like desire, anger, jealousy, all these defilements. Nós falamos sobre coisas como desejo, raiva e todos esses venenos mentais. Esses venenos. The real solution to these defilements are themselves. A solução para todas essas contaminações é o próprio veneno. This is what we are talking about. You are your own master. É isso que queremos dizer quando a gente fala que você é seu próprio mestre. So normally we think, okay, I have a desire. Oh my God, I need to go somewhere to handle this. I have anger. I need to do something about this. So you try to bring a solution or an antidote from somewhere else.
Normalmente, o que acontece? A gente tem um desejo e pensa, meu Deus, eu preciso lidar um pouco com isso, ou eu sinto raiva, como se eu tivesse que buscar uma solução fora para esse problema. Okay, now I'm talking on a much higher level, huh? So don't get confused with the outer level. Agora eu estou falando num nível muito mais profundo, não se confundam com um nível mais externo, mais superficial. When you try to bring a solution from outside, you are from a very high level, you are becoming a control freak. Quando você tenta trazer uma solução de fora, olhando numa perspectiva maior, você está se tornando um maníaco por controle. And remember I told you, control freak means you have a personality disorder. E lembre que eu falei que maníacos por controle têm um distúrbio de personalidade. What Buddha said is that actually these defilements, if you dig into these defilements, it only ends up, the defilements, you're like, how should I call it? Like, if you, I don't know, if you, let's say, you are in New Zealand, let's say, right? Então, o que Buda disse é que, na verdade... You have to excuse my direction, my geographic knowledge, okay? Let's say you fly from New Zealand and you fly towards what? South? Então, o que o Buda disse é que, por exemplo, na verdade, essas contaminações, se você for cavar, mergulhar nessas contaminações, você vai terminar, por exemplo, se estivesse na Nova Zelândia, você pega um avião e você voa para o sul. Whether you like it or not, I'm trying to tease these New Zealanders. Eu estou tentando aqui brincar um pouco com os neozelandeses, que na verdade para o sul você vai para a Austrália, certo? Just like that. If you dig and dig and dig these emotions, you end up finding wisdom. Dessa mesma forma, se você cavar e cavar e cavar essas emoções, no final das contas você vai encontrar sabedoria. That's why the best solution for defilement is the defilement themselves. Por isso, a melhor solução para o veneno, para a contaminação, é o veneno. É ele mesmo. But we are talking on a very high level of you are your own master. Mas aqui estamos falando um nível muito elevado sobre você ser o seu próprio mestre. And I hope you can do that one of these days. Eu espero que vocês possam fazer isso em algum dia. Oh well, that's about it for today. Então, muito bem, é isso por hoje, pessoal. I'm sorry if I keep on, if my voice really was so piercing, because I don't know, somehow every time I'm talking to laptop, I keep on shouting. E desculpe-me, na verdade, se minha voz estava muito gritante, mas sempre que eu falo com o computador, eu me pego gritando, é muito estranho. Yeah. And just lastly, as I said right at the beginning, this has been such a challenging time. E por fim, como eu disse no começo, que esses tempos têm sido muito desafiadores. Yes, of course, sometimes we do wish that we can go back to the sort of before pandemic, which technically or scientifically not possible anyway, right? E claro, muitas vezes a gente deseja que a gente pudesse voltar para um período pré-pandemia, o que cientificamente, na verdade, é impossível. But
things may have changed also, ironically, maybe better also. So one should always be positive about this. Mas as coisas mudaram. Ironicamente, muitas coisas mudaram para melhor. Então, a gente tem que entender um pouco isso. So many people have died. So many people have lost job and home, and I don't know. So many people went through so much suffering. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam o trabalho, a casa, tantas dificuldades, na verdade, e sofrimento que as pessoas passaram. We should, their sufferings should not be wasted. We should really try to, learn something from this. E o sofrimento deles não deveria ser em vão. A gente deveria aprender algo com isso. And try to, I don't know. Again, coming back to our today's topic, you are your own master. It's really, really difficult to, try to change. Probably you are mayor or a governor or a president or a prime minister or whatever. But let us try to change ourselves individually. E voltando aqui para o nosso tópico de hoje, de nós sermos nosso próprio mestre, a gente precisa tentar mudar. Talvez você seja um prefeito, um governador, um presidente, primeiro-ministro, mas o fato aqui, nós precisamos mudar a nossa própria mente, mudar a nós mesmos. Please learn to be resilient. Por favor, aprendam a ser resilientes. And you do have the ability to be resilient. You just have to pay some attention to this. E você tem sim a capacidade de ser resiliente, basta apenas prestar atenção. Like a shrubs and weeds, your resilience will grow if you give them chance. Como as ervas daninhas, na verdade, a sua resiliência vai crescer se você deixar ela lá. Not to be too completely blindly hopeful and completely fearful is probably a good way to be resilient. E não ser esperançoso cegamente ou muito medroso, na verdade, é uma boa maneira de começar a ser resiliente. And if you happen to be a Buddhist, please trust cause, condition, and effect, and the Buddha, Dharma, and the Sangha. E claro, se vocês forem budistas, por favor, acreditem nas causas, condições e no efeito, no Buda, no Dharma e na Sangha. And of course, washing hand, mask. If you are not happen to be believer in the religion of no mask, then probably those are good. E claro, lave as mãos, use máscara. Se você não for um crente da religião da não máscara, isso talvez seja algo muito bom. And also, if you happen to be in an environment where you have the luxury of social distance, why not? E claro, se você estiver num ambiente que você tem o luxo de se distanciar socialmente, por que não fazê-lo? Most of all, most importantly, trust to have, trust the power of good motivation. E mais importante do que tudo, confie no poder da motivação boa. I think we invest too much on what we call action, and we sort of despise the thoughts or the motivation. It's really, we should be really putting, even we have the sayings such as, it's the thought that counts, right? Please pay some attention to motivation. It's really important. E, na verdade, eu acho que a gente investe muita importância nas nossas ações e desprezamos um pouco a motivação e o pensamento. A gente tem até aquele ditado que diz, ao que conta é a intenção. Então, por favor, prestem atenção na motivação e intenção. And here,
I'd like to take this opportunity to thank my personal friends here who has been doing all kinds of things to, celebrate my birthday. E eu gostaria também de agradecer aqui a todos os meus amigos que fizeram todo tipo de coisas para celebrar o meu I've aniversário. been keeping it secret that I have become 60, but now you have let the cat out of the bag. Eu tentei manter segredo que eu fiz 60 anos, mas agora vocês soltaram, aí todo mundo já sabe. And that's it. Thank you so much. E é isso. Muito obrigada a todos. And thank our three ladies here who has been translating in Portuguese, Spanish, and Chinese. E obrigada às 3 moças aqui que estão traduzindo para português, espanhol e chinês. Thank you. Obrigada.